check, mic check, mic check, mic check. Koiki Media, bringing the world closer to your doorsteps. Mic check, mic check, mic check, mic check. So, Moki Bugwegi, believe my audio is great. And on that note, we will be starting this late night conversation. In the 8th of May 2026, Kakoko Kibubu Eyiti Eje member wa Eyiti Eje listeners were from every part of the globe. We love you, we appreciate you, and we are grateful for every time you are also being part of Koiki Media. So, ẹ jẹ́ ká lọ báyìí náà mò ń bọ̀. Omitaf Couture, Block B1 Suite 6FF, Rauf Aregbesola Shopping Mall, Bako Bus Stop, Ipaja, Ayobo Road, Lagos State, 08138528588. You can also check them out on Instagram, Omitaf Couture. For all inquiries, omitafcouture@gmail.com. Right there in Lagos, Southwest, in the most vibrant city, where you can get almost everything. And I'm not joking, you can get everything from Ashrabi all the way to the beautiful outfit I'm putting on right now. But the good thing about Omitaf Couture is that it doesn't matter whether you're in Australia, New Zealand, US, United Kingdom, any part of Europe, be rest assured the material can get to you. I've loved the material so much in the sense that it promotes not just culture, it promotes the uniqueness of who we are as Yoruba people, and that means that we are also showcasing to the global community. Well, let's start from outfit. We have different kind of outfit. If you have a business, hospital, clinic, and you need something for the staff, be rest assured that this can be tailor-made to all the staff, good quality, good material. If you have business in Europe and you're thinking of cutting the cost of operating, you can also get in touch with Omitaf Couture and be rest assured that they can deliver everything you want. And if you look at everything right here, these are all tailor-made. And I'm not joking. I mean, the material, the quality, name it. Almost everything you can think of, the beautiful ashoke that many people are putting on today. I've got mine as well. And I will be putting them on when I return back to London in different styles. Also, when we talk about smart outfit, office, you can also think about Omitaf Couture, where, like I said, for your staff as well. If you look at what I'm putting on today, well, beautiful design by Omitaf Couture right behind me. Once again, how can you find them? They're on WhatsApp, +234 8138528588. Omitaf Couture on Instagram. Omitafcouture@gmail.com. Omitaf Couture, Block B1 Suite 6FF, Rauf Aregbesola Shopping Mall, Bako Bus Stop, Ipaja, Ayobo Road, Lagos State, 08138528588. You can also check them out on Instagram, Omitaf Couture.
For all inquiries, omitafcouture@gmail.com. Right there in Lagos, Southwest, in the most vibrant city, where you can get almost everything. And I'm not joking, you can get everything from Ashrabi all the way to the beautiful outfit I'm putting on right now. But the good thing about Omitaf Couture is that it doesn't matter whether you're in Australia, New Zealand, US, United Kingdom, any part of Europe, be rest assured the material can get to you. I've loved the material so much in the sense that it promotes not just culture, it promotes the uniqueness of who we are as Yoruba people, and that means that we are also showcasing to the global community. Well, let's start from outfit. We have different kind of outfit. If you have a business, hospital, clinic, and you need something for the staff, be rest assured that this can be tailor-made to all the staff, good quality, good material. If you have business in Europe and you're thinking of cutting the cost of operating, you can also get in touch with Omitaf Couture and be rest assured that they can deliver everything you want. And if you look at everything right here, these are all tailor-made. And I'm not joking. I mean, the material, the quality, name it. Almost everything you can think of, the beautiful ashoke that many people are putting on today. I've got mine as well. And I will be putting them on when I return back to London in different styles. Also, when we talk about smart outfits, office, you can also think about Omitaf Couture, where, like I said, for your staff as well. If you look at what I'm putting on today, well, beautiful design by Omitaf Couture right behind me. Once again, how can you find them? They're on WhatsApp, +234 8138528588. Omitaf Couture on Instagram. omitafcouture@gmail.com. Wow, and welcome to KOIKIMEDIA Live. I hope you can hear me loud and clear for those of us on the software where we are streaming from this evening. Exactly 2300 hours from London, from the studio. I would like to say good evening and welcome to the live transmission. Today is the 8th day of the month of May 2026, and as I always say, we continue to remember a beautiful mother, a woman that made it possible for my being here today, and that is no one else but the late Alhaja Oluremi Tawakalitu Gabi Kilanko, that passed away just about 6 months ago now. You know how time flies. She died on the 2nd of November, which is not too far away, but every day you think about it, you tend to understand that the world moves on even after your death. Even while you're alive, people might probably not even remember you. A lot of people will probably forget about you, depending on who you are. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn máa gbàgbé bó tẹ̀ wá sáyé rí, gbogbo làálàá kòókòó tá à ń ṣe nísìn. It's just to appreciate ourselves, because one day we will all be gone. And in tí a bá fi sílẹ̀ ni àwọn èèyàn máa bá lọ́wọ́ máa sọ̀rọ̀ lé lórí. Tó bá jẹ́ pé ànábì wà láyé, àbá bá ànábì. Tó bá jẹ́ pé Jésù ṣì wà láyé,
púpọ̀ nínú wa ò bá tẹ̀ máa lọ kí Jésù. Tó bá jẹ́ pé Ṣàngó wà láyé, púpọ̀ nínú wa la máa lọ sọ́dọ̀ ẹ̀. Tó bá jẹ́ pé àwọn òòṣà wa tí à mọ̀ lénìí ó ṣì wà láyé, ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa náà ni à máa lọ kí wọn nílé láti fi ṣe àbẹ̀wò sí wọn. Àbí kí lẹni mo wí? So bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe máa rí tí gbogbo wa ní ìgbà tásìkò bá tó, k'Ọlọ́run túbọ̀ jẹ́ kí a pẹ́. Bọ̀ kò wá sí bá ṣe fẹ́ pẹ́ tó, ikú náà ni the final part of who we are. So ẹni tó bá wá rántí pé ikú ń bọ̀, pé ikú yìí máa dé, irú ẹni bẹ́ẹ̀ gbọ́dọ̀ máa ṣe dáadáa. Irú ẹni bẹ́ẹ̀ gbọ́dọ̀ máa rántí pé ilé ayé tá wà yìí, àtẹni tó ń ṣe búburú, àtẹni tó ń ṣe dáadáa, ìjọ́ kan máa dé, àsìkò kan máa dé tí gbogbo wa máa fi ilẹ̀ sílẹ̀, tí ohun tá bá wá ń ṣe làwọn èèyàn máa rántí wa pé ẹ rántí Alájà Kóìkì, kò sígbà tí kò ní wá sí mọ́ṣáláṣí, kò sígbà tí kò ní bá wọn dá sí ti Jésù, kò sígbà táwọn oníṣẹ̀ṣe bá ń ṣe nǹkan tí á ní kí ni tòun ṣe jẹ́. Irú àwọn ìyá bẹ́ẹ̀, àwọn èèyàn á máa rántí nígbà tọ́jọ́ ṣe kékeré, báwa náà ṣe wà nísìn, gbogbo àwọn tí a jọ ṣe kékeré, nígbà tá bá ti lọ làwọn èèyàn máa rántí wa bóyá tá bá ṣe dáadáa. Tá bá dẹ̀ ṣe dáadáa náà, àwọn èèyàn ò ní rántí wa. Àbí a ṣáà rántí Buhari sí bàbá. Ọmọ Yorùbá tó bá rántí Buhari á jẹ́ pé irú ọmọ Yorùbá bẹ́ẹ̀ kò mọ bó ṣe ń lọ. Torí Buhari ló kó àwọn Fúlàní wọlé tó ní àwọn ló ní ilẹ̀ Yorùbá àti Nàìjíríà. Àmọ́ ọ̀gá wọn ti sọ̀rọ̀, òun náà ni a máa sọ̀rọ̀ lórí. Bọ̀ kí n kọ́kọ́ sì kí ìyá mi dáadáa. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ tẹ́ ẹ̀ má lè rántí ìyá yìí mọ́. Bọ̀ nígbà tèmi ọmọ tí mẹ́nu kúrò nípa ìyá mi, torí ẹ lè force mi kí n sọ̀rọ̀ nípa nǹkan mi tí n bá kọ́kọ́ kí ìyá mi. Èmi mo ní platform mi, ẹ̀yin náà lẹ fẹ́ gbọ́. Bọ̀ tí bá ń sọ̀rọ̀ ìyá mi tí kò bá tẹ́ yín lọ́rùn, á jẹ́ pé ojú ayé ni gbogbo yín gan ṣe pẹ̀lú èmi náà. Bẹ́ẹ̀ náà ṣe ń rántí ìyá mi, ẹ̀yin náà ẹ máa rántí ẹni tó bá kú ní ìdílé yín, tó bá ṣe dáadáa ni o, àbí tó bá dẹ̀ ṣe dáadáa náà. But ìyá tèmi, èmi gbọ́dọ̀ máa rántí ẹ̀ ní gbogbo ìgbà. Torí pé tí ìyá yóò bá bí mi, tó bá yẹ pé nígbà tó àwọn tó ń bímọ nísìnyí tó yẹ pé wọ́n máa ń ṣẹ́yún, kẹ́lòmí tó bímọ ló ti ṣẹ́yún ẹ̀ dànù. Ẹlòmí ò tẹ̀ jẹ́ kóyún yẹn dúró. Kábíyèsí, àwa táwọn wọ́ ọmọ, k'Ọlọ́run túbọ̀ fún wa ní ọmọ. Àwọn tó ti bí, k'Ọlọ́run má gbà kúrò lọ́wọ́ wa. Mẹ́wàá ń ṣẹlẹ̀ láyé. Mo ní bíbá nìkan ní international platform. Kò síbikíbi tẹ́ bá ti lọ. Mo rí story kan lọ́dọ̀ Linda Ìkejì kí n tó bẹ̀rẹ̀ program, kí n tó click lórí Instagram mi. Ọmọ, ẹ jẹ́ n lọ confirm, ọmọ ọdún méjì kọ́ lọ́pọ̀ ọmọ yẹn. Mẹ́wàá ń ṣẹlẹ̀, abiyamọ. Ọlọ́run jọ̀ọ́, má jẹ́ ká sunkún, má jẹ́ ká sunkún àwọn ọmọ wa. Irú ìyá mi tó kú yìí, òun ò sunkún ọmọ, àwa la padà sín. Mo mọ̀ pé púpọ̀ nínú ẹ̀yin náà, ìdùnnú yín ni pé kẹ́ ẹ sin ìyá yín. Torí ẹni tí wọ́n bá, tí ìyá ẹ̀ bá sin, ìyá yẹn ò ní gbádùn mọ́ tó máa fi jáde láyé. So gbogbo àwọn tó wá ń ṣe gàba lórí wa, wọ́n ní volume yẹn low. Kí ló dé tó low? Bí alátọ̀dọ̀ yín ni, bí a kì í gbé wá sókè díẹ̀ kó bọ́ síbi ká ṣe báyìí. Wọ́n ná low. Kí ló ṣe tó low? Kò yẹ kó low. Bí a kì í gbé wá síbi òkè ẹnu mi díẹ̀. Ẹ má bínú. Aṣẹ order ilé ni mo tẹ́ mọ̀ pé mo ní mi. Mo tún sanwó fún eBay láti order ilé lap mic yìí. Ìgbà tí mo wá fẹ́ gbé kámẹ́rà mi tí mo gbé dé láti Africa, mo wá rí pé mo ní mic níbẹ̀.
olú ẹ̀kọ́ ọ̀tún lọ náwó tó sì kọ́lọ̀ kó bò wá láṣìírí. Mo ṣe sọ̀rọ̀ lórí ìyá mi ló mú mi lọ sọ́dọ̀ story kan tí mo rí lọ́dọ̀ Linda Ìkejì 2 days ago ló post ẹ̀. Ẹ̀dẹ̀ kò máa ń post nǹkan púpọ̀. Ọmọ kan jábọ́ láti 27th floor. Family yẹn Nàìjíríà ni wọ́n. Àṣẹ. Ṣáyé la máa ló ṣẹlẹ̀ ni. Ṣé àwọn incident tọlọ́pàá ní àwọn ọ̀rẹ́ ní foul play pé nígbà táwọn ṣe gbogbo ìwádìí ní inú yàrá yẹn kò sẹ́ni foul play. Báwo lọmọ kékeré ṣe ṣílẹ̀kùn tó ṣí window tó fi di kó jábọ́ látòkè? Níbo làwọn òbí ẹ̀ wà? Wá náwọn fi sí yàrá. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Wá náwọn fi sí yàrá pé so mo kí láti Ìlọrin ẹ ṣé gan ni. Ṣé volume yẹn ti bẹ́tà díẹ̀? Fẹ́yìn tẹ́ ń gbọ́ mi lórí YouTube ni o àti Facebook. Mo kí ẹ ìyá dáadáa, sísítà mi, Arẹwà Akíkanjú, ẹ bá ń follow ẹ̀. Obìnrin dáadáa ni, akíkanjú ni. Òun náà ó ń dá sí ìrìn àjò tá à ń ṣe. Olúkálùkù l'Elédùmarè gbéṣẹ́ fún. Mo sì ń kí ìyá mi sẹ́. Mo ní abiyamọ kú wàhálà. Ìyá tèmi ò sunkún tiwa. Mo kí àwọn alájà Queen Ara. Mo kí Kentos. Mo kí social secretary. Mo kí ìyàwó Tóyìn Ọláoyè. Àwọn tẹ̀lé ṣé àwọn tún lè lọ sí burial ground láti lọ wo ìyá tó sùn? Because ìyá mi ń sùn lọ́wọ́ ni, kò kú. Tí wọ́n bá rò pé wàá wá ṣe kàfọ́ èmi ọmọ ẹ̀ òun wá já òkú ìyá mi nìyẹn, torí a máa lé ẹ mú. Torí iṣẹ́ tí mo gbé dání ò sanwó fún mi. Èmi ló wù lọ́kàn tí mo ní mo fẹ́ jà fúnran mi. Ìyà ò dẹ̀ jẹ mí. Pizza ni mo rà síwájú bíi £12.99 ni ó cost mi. Nínú 10 tó gé sí, èmi nìkan ti jẹ 4, 6 tó kù wà ńbẹ̀. Mo rẹ́ni bá mi jẹ. Ebi ò pa mí. Èmi rí pé ìyà ń jẹ ìran wa la ṣe dìde. Ìyá tó bí mi lọ́mọ ó rí i pé n tí mo gbé dání yẹn confam ni. Ó wá tara bọ̀. Kò wá sọ pé níjọ́ kan tó fi kódà títí tó máa mọ̀ sọ fáwọn alájà Queen. Níjọ́ Sunday tí ìyá mi máa kú, mò ń wò lórí bẹ́ẹ̀dì. Gbogbo ọkàn mi ni bá sì dìde padà pé bóyá májíìkì ni, bí àkọ́kọ́ máa raise ẹ̀ up. But nígbà tí ọlọ́jọ́ ní òun ti dé, kò dẹ̀ sí nǹkan tá a fẹ́ ṣe sí. Ọlọ́jọ́ ló dé ni. A sáré adù. Mọ̀ pé kò sẹ́ni tó fẹ́ kí ìran ẹ̀ kú àbí kí ìyá ẹ̀ kú àbí fámílì ẹ̀ kú. Àbí bẹ́ẹ̀ náà ṣe máa ń ṣe kọ́ nìyẹn. Ẹ̀yin tẹ́ wà Nàìjíríà tí wọ́n ti fi òṣì àti ìdààmú wọ́n ti fi lé wa lórí. Àwọn tí wọ́n kó wàhálà bá wa. Àwọn nísìnyí àwọn ń gbádùn. Àwọn ní gbogbo nǹkan. But ìdààmú àti ìbànújẹ́ ló pọ̀ jù nínú Nàìjíríà. Mò ń rí lórí pépà Sahara Reporter. Wọ́n ní èèyàn 16. Do you know the number of 16? Èèyàn 16 ló jáde láyé ní accident kan ní Kogi. Accident máa ń ṣẹlẹ̀. Mo ṣì wà lórí ọ̀dọ̀ ìyá mi sẹ́, má kan mi lójú. Bí ṣe ń kí ìyá mi ni mò ń kí èèmọ̀ wo picture ìyàwó bàbá Kítóyè. Àṣà àwọn ìyá yẹn ń lọ díẹ̀díẹ̀. Mò ń wo picture ti ìyá Ìgbòho. Ìgbòho òòṣà, èmi àti ẹ sọ̀rọ̀ kọjá lẹ́nu. Ọkùnrin mẹ́ta. Kò ṣe pé àláwọn ọkùnrin nílé, kò ṣe pé àwọn lọ́bìnrin. Tí wọn náà bá tó gbangba, ìwọ tó máa ń ṣe ní yànmọ̀yànmọ̀. Ó dùn sọ lórí social media. Jẹ́ kí Buhari nígbà tó wà láyé àwọn Fúlàní kó kó sójà mẹ́ta wá bẹ nínú ilé. Bámọ̀tẹ́kùn gan bá wá ka ẹ mọ́lé, wàá máa bẹ̀ wọ́n ni. Mò ń kí ìyá mi sẹ́ lọ́wọ́lọ́wọ́, má kan mi lójú. Lórí tó ń kan mi lójú, ìbí ìyá tèmi ni. Àbí wọ́n ti lu ìyá tiẹ̀ pa ni. Torí pé ìyá yìí ni orí Yorùbá Nation tí mo gbé dání. Jẹ́jẹ́ mi ni mo jókòó tó mú mi wá sí London ní 1998. Bàbá kan tẹ̀ sọ pé gbogbo gbà a máa nígbà tó ń dé London. Àìmọye àwọn tó fẹ́ wọlé tọ́lọ́run tí jẹ́ kó wọlé, kọ́lọ́run jẹ́ kó wọlé. Ìgbà táwa dẹ̀ wọlé, a gbọ́dọ̀ máa kí ìyá mi tó gbé mi wọlé. Àbí ṣé ìyá tiẹ̀ ni kí n kí ni? Ṣé ìyá ẹ̀ ló mú mi wọ London àbí bàbá ẹ̀ ló mú mi wọ London? Àbí nígbà tí mò ń bọ̀ ní UK, ṣé mo wá dágbére fún ìdílé ẹ̀? Ẹ má bínú. Torí ẹlòmíì á kọ́ ìwà sórí social media, kò kúkú mọ̀ mí rí àmúra rí.
gbàtà wá gbé Yorùbá nation dání ẹ̀yìn ṣe ṣe ń ṣe Yorùbá nation tí dádì ẹ̀ ló sanwó fún mi tó fi ń bi mí pé ṣe ṣe Yorùbá nation mú àlè pop bastard tí bàbá ẹ̀ ló gbéṣẹ́ lé mi lọ́wọ́ àbí bàbá ẹ̀ ló gbéṣẹ́ lé Ìgbòho lọ́wọ́ idiot all over the place bí wá pé ṣe ṣe Yorùbá nation. Sultan of Sokoto ní kò sí agenda láti eliminate Christian ẹ bá mi pín ètò yìí ẹ pé àwọn èèyàn wọlé Friday ní club táwa wà lélẹ̀ mo fẹ́ gbé picture ìyá mi wọlé bọ̀ background tẹ̀ rí yẹn burial ground ní London bẹ́ẹ̀ la sín sí kí n gbé wá sí Nàìjíríà mo ń bọ̀ bí i Nàìjíríà nìyá mi gbé tó fi kú ni o gbọ́ pé UK ló gbé fún many years ọmọ àlè ìyá tó rí future Nàìjíríà tó sádànù ní 1990 àbí ẹ̀ǹdẹ̀ mọ́bẹ̀ picture ìyá mi lẹ̀ ń rí yẹn ní background ibi tá a sín sí nìyẹn ó ń sùn ní o kò kú o bá rò pé ó kú pé wàá tọwọ́ bọmọ ẹ̀ lórí á na ṣégèsè lára torí ojoojúmọ́ ni mò ń pè àti bàbá mi torí ìyá tó ń wò yẹn woman tó ń wò lókè má touch ọmọ ẹ̀ ṣàrà fi mí lẹ̀ ṣe Yorùbá nation ṣé dádì ẹ̀ ló gbéṣẹ́ lé mi lọ́wọ́ tó fi ń bi mí ṣọ́rọ̀ Nàìjíríà tó máa rò kọ́lọ́n bá wà pẹ̀lú president Tinubu kọ́ má pa torí n tó wù wọ́n lọ́kàn ni pé kọ́ pàdánù. Mr. Koiki, can't hear you my system like before at all. Your video is hanging sometime but on the phone is better. Okay. À ń gbìyànjú ní má wọrí laptop là ń lò. So ó yẹ kí mic yẹn better nísìnyí. Tí bá dẹ̀ yọ kúrò nínú mic ẹ lè má gbọ́ mi. So bí a ka yọ mic yẹn kúrò náà ẹ jẹ́ kí n mọ̀ tó bá clear báyìí mo ti yọ kúrò nínú mic yẹn ẹ jẹ́ kí n mọ̀ tó bá better torí mo fẹ́ kẹ́ gbọ́ mi dáadáa. So ìyá tẹ̀ ń wò yìí ó dàgbà náà tó bá yẹ pé ó túbọ̀ wà pẹ̀lú wa ni kò bá dáa but Ọlọ́run lásìkò tó fẹ́ lọ yẹn kódà ó nígbà tí mo máa play back báyìí máa kọ́ máa wò tó bá jẹ́ pé bí gbogbo èèyàn ṣe máa ń kú ní dignified way ní Nàìjíríà lélẹ̀ kò bá ti dà tó bá jẹ́ pé báwọn èèyàn ṣe ń kú nígbà tí kú bá fẹ́ dé kó fi ẹ́ sí yàrá tó dáa kọ́lọ̀ máa wà pẹ̀lú àwọn nurse wọ́n tẹ̀ sọ pé ìyá yìí ti fẹ́ kú wọ́n náà gbọ́dọ̀ fún ní ó gbọ́dọ̀ ikú tó máa rọ̀ lọ́rùn ní kó kú ẹlòmíì ò fẹ́ kú Nàìjíríà kò ṣe pé ẹrù báwọn èèyàn fẹ́ kú Nàìjíríà ò fẹ́ kú but ikú yẹn á máa staff mi ṣe send the audio kan sí mi ní Kogi wọn ọmọ náà Fúlàní wọnú ilé ó dẹ̀ pa ọgbà ẹ̀jẹ̀ kúrò lára ẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ wà lórí àmúkínyájà queen ẹ̀yin tẹ́ wà lórí TikTok àyíwá òkè fún ẹ̀wọ̀n pé fún là ń lò iPhone ni àwọn tó wà lórí laptop ló ń complain so mo kí àwọn lẹ́ẹ̀kan sí mo kí àwọn àwòrò ṣàṣà mẹ́rin alájà ló pé 5 láàrin wọn àwọn alájà queen wọ́n ti pè mí àti Tóyìn Ọláoyè àti ìyàwó secretary àti Kentos tẹ́ bá fẹ́ ra gbogbo gàrí ẹ̀wà kò sí nǹkan tẹ́ fẹ́ rà ní Manchester ẹ ṣàdọ́dọ̀ Kentos nígbà tó pè mí mo sùn nínú àwọn dùn pé ara mi ti yá kí la máa ṣe sí ṣé màá jẹ́ kí depression wá pa mí nítorí ìyá mi kú so mo kí ìyá mi dáadáa ìyá dáadáa ni kódà àwọn alájà queen ní sọ pé àwọn àti alájà ṣe ń plan ìpọ́n máa lọ ṣe birthday táwọn lọ ṣe pẹ̀lú ìyàwó Aṣubiaró ní Paris imagine ẹ mọ̀ pé gbogbo àṣẹ sọ̀rọ̀ báyìí nísìn a kò ń bẹ Ọlọ́run náà ni ìyẹn la ṣe ń sọ fáwọn olóṣèlú wa Ọlọ́run ló lẹ̀mí yìn Ọlọ́run ni mẹ́mí Tinubu lọ gbogbo ẹni tó bá ní wọ́n máa mẹ́mí Tinubu lọ ikú máa wọlé pa ẹni mo ti dé APC náà ní orí òpè ṣé kí Peter Obi wọlé àbí Àtíkù ọmọ àlè ṣòro pọ́n máa lé Yorùbá lèmi ni gbogbo ẹni tó bá sọ pé ikú máa pa Tinubu ikú máa wọlé pàwọ́ náà ni gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá sọ bẹ́ẹ̀ hate him or like him ó gbọ́dọ̀ parí tẹ́nu ẹ̀ tó bá padà wọlé a máa pressure ẹ̀ ìtafẹ́ ó máa ṣe fún wa bóòdẹ̀ ṣe gbogbo ààrẹ Ọlọ́run akọ àmọ́ ṣe bẹ́ẹ̀ ilé tá à ń bá lọ ilẹ̀ Yorùbá Fúlàní ò ní gbà lọ́wọ́ wa ẹjẹ́ akáǹtẹ̀mù wa ká wá fi ọ̀rọ̀ ìyá mi sílẹ̀ ká wọnú ètò ọ̀rọ̀ Sultan of Sokoto mo wá bá ẹ mọ̀ pé bíbá platform international ni àwọn alájà queen ní sọ fún mi pé lọ́la àwọn ìfẹ́ ló dùn ní program tó fẹ́ ṣe ní June mo ní bẹ́ẹ̀ gbogbo ẹ̀ ní speaker
kọ́lọ́n kó ṣọ́ wa dọ̀la mo promise wọn pé tèmi náà bá tètè délé ẹ mọ̀ pé jíjẹ múmu nílùú òyìnbó kí ló ń ṣe yóò níṣẹ́ lọ́wọ́ o mọ̀ pé journalist máa ń káàkiri ni ṣé wọ́n mọ̀ pé journalist ò ń jókòó sójú kan wàá máa káàkiri títí tó máa fi ṣe audio yẹn ti bẹ́tà lórí YouTube mo kúkú rí kí staff mi kó send message gbogbo wọn ti sùn a ní kẹ́ bá wa jẹ́ káwọn audio yẹn bá da ẹ bá mi comment so ẹ jẹ́ ká fẹ́ ọ̀rọ̀ alájà sílẹ̀ torí kólú ẹ̀ má tún máa lọ bẹ́ sẹ́kún àgbàlagbà má sunkún mọ́ Koiki ọ̀rọ̀ Sultan of Sokoto ni mo mú wá bá èèyàn ọmọ Yorùbá ó ní àwọn ò ní eliminate Christian ní Nàìjíríà nígbà Tinubu bí á ti Tinubu bá lọ tán àjẹṣẹ́gẹ mo yóò yá ẹ jẹ́ ká kántẹ̀m wá ẹ jẹ́ ká fi ọ̀rọ̀ alájà sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan náà alájà ìyá dáadáa ìgbà míì báyìí ní sọ́mà báyìí kò ń tètè wọlé máa má béèrè pé tí wọlé ni wọ́n ní àwọn tún ṣàṣàlátù ní mọ́ṣáláṣí àwọn ṣe kí ni wọ́n máa ń rìn kọ̀ọ̀kan ṣe ṣá ní mọ́ṣáláṣí ni ẹ ò mọ̀ pé muslim ni mí àwọn kan máa bọ́ ànábì kí ní pọ̀n pẹ̀lú yẹn fọ̀rọ̀ ànábì sílẹ̀ àníjà tákò àwọn politician tó ń fìyà jẹ gbogbo wa ṣá ànábì ni politician tó ń fìyà jẹ yìí ànábì ti kú nísìn how many years ago jésù ti kú nísìn àná àwọn politician tí wọ́n fìyà jẹ wá ká bá wọn sọ̀rọ̀ bó jẹ́ president Tinubu náà ni ká bá sọ̀rọ̀ pé bàbá ilẹ̀ Yorùbá ìyà ń jẹ wá bẹ́ẹ̀ ni olóyè bá mi sọ nǹkan kan léni tínú mi tún dùn rò pé gbẹ̀ni máa sọ rò pé mi ibà ló ti máa ráṣìírí tó bá ń wá àṣírí kò ṣe lẹ́nu tèmi nígbà tí mo polóyè tí mo kàn lè sọ ni pé fóònù yẹn rí nǹkan gbé mo mọ̀ pé kò ní pẹ́ within 30 minutes ó gbọ́dọ̀ pè mí padà kò ń ṣe pé kankan àmúlẹ̀ ìfẹ́ tó ní sáwa ni ó ní sí gbogbo ọmọ Yorùbá kò ń ṣe mí nìkan ó wá pè padà ó ní coordinator mo wà bathroom ni wàláì bó ṣe sọ fún mi nìyẹn can you imagine fáwọn wà bathroom àwọn wẹ̀ lọ́wọ́ ni mo ní bá mi ṣé kò ń ṣe pé ẹ̀bà ti rẹ́dì báyìí tí mo mọ̀ pé ilé ìtẹ́ni ẹ̀ṣẹ̀ ìwẹ̀ tán ẹ̀bà ló kù o wọ́n ní báwọn ṣe mọ̀ ẹ jẹ́ kẹ́bà yẹn kó tutù níjọ́ Sunday lè àwọn Ìjẹ̀bú parapọ̀ à ń lọ sí ọ̀dọ̀ olóyè nìbàdàn ẹ lè darapọ̀ mọ́ wa Ìjẹ̀bú parapọ̀ ni àti ṣe mítìn lálẹ́ wọ́n máa gbéra láti Ìjẹ̀bú kábíyèsí Elédùmarè wọ́n máa balẹ̀ sí Ìbàdàn gbogbo a máa dún tàtàtàtàtàtàtà lórí Koiki Media má mísẹ̀ níjọ́ Sunday èyí tẹ́ wà ní diaspora bọ̀ tó bá di ọ̀la àwọn world media máa gbé nǹkan kan jáde táwọn náà fi ṣe ní June ẹ máa kí n bẹ́ speaker gbogbo ẹ máa dùn àìtí gba Yorùbá nation wà á kúrò lórí ẹ̀ but a wà lórí ìrìn àjò yẹn ìwọ tó bá wá ní ẹ ṣáṣì ń ṣe Yorùbá nation wà lọ bèèrè lọ́wọ́ àwọn dádì àbàwọn family member idiot all over the place bó kí gbogbo yín lẹ́ẹ̀kan sí Koiki Media bringing the work closer to your doorstep ẹ jẹ́ ká kàńtẹ̀ mọ́ ẹ máa kí n play audio yìí torí mo fẹ́ kí ní bọ̀ mi wá ní you know I'm sleeping ẹ mọ̀ pé lóyìnbó so audio yẹn máa lọ́lẹ̀ díẹ̀ now iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wa forí ilẹ̀ ibi wa ká gbéga fàlẹ́rì ìgbàgbọ́ wà ní pé láti bẹ̀rù làbọ̀ mọ́ ká ṣiṣẹ́ ká jọlá ìṣọ̀kan àtòmìnira ní kẹjẹ ká máa lépa ìtẹ̀síwájú fọ́pọ̀ ire àtòhun tó dára ọmọ Oòduà dìde bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀ mo ní ẹ bá mi lọ fọ́lò sísítà mi Arẹwà Kíkanjú òun níṣẹ́ tọ́lọ́run rán tó ń ṣe lórí Twitter tó ń pè ní X àwọ̀ ètì Ìgbò àètì Haúsá àètì Fúlàní but anybody tó bá tákù ìran wa kò bá jẹ́ Ìgbò ni kò bá jẹ́ Haúsá ni kò bá jẹ́ Yorùbá ni but tí Yorùbá yẹn ẹ mọ̀ pé inú ilé ni egbò lé ni bọ̀ṣẹ́ láwọn ìyà tó kù yẹn tẹ bá ti ń tákù wa àwọn kan wà tá a máa tákù yín padà torí Ọlọ́run dá wa special ni àwa gangan ní ìmọ́lẹ̀ ayé ó kọ̀ wọn Elédùmarè pé bí gbogbo ẹ̀ ṣe rí ni ó máa yí padà mo rí ìyá kan ní àná she's in her 80s West Indies ni ọ̀rẹ́ òyìnbó ni ìyá yẹn náà ti gbé ní Brazil for 7 years ó náà ti gbé ní Argentina ó náà wá rí pé humanity died long time ago níjọ́ tóun ti lọ sí Rome ó náà wọn mọ reason tó ṣe ní káwọn tó wà ní Brazil pé kọ́ máa bímọ rẹpẹtẹ tí wọ́n lè tọ́jú wọn ṣe mọ̀ ọ̀rọ̀ yẹn dàbí àwọn nọ́dánà
àwọn ló control Nigeria for many years. Ẹ má bínú kámẹ́rà bíi mẹ́ta ló wà wájú mi orí fóònù mẹ́ta mo dẹ̀ ń wo laptop so ti bá gbójú báyìí ó lójú lọ́rọ̀ wà. Mo ní for more than the years tí Nigeria ti wà àwọn north ló gbádùn jù because àwọn ní power wà lọ́wọ́ ẹ̀ for a very long time. Ẹ wá máa wonder kí ló dé kí ló fà á tí wọ́n develop ọ̀dọ́ wọn kí nìkan tí ó ṣẹlẹ̀ tí wọ́n kọ̀ mọ́ ṣé wọ́n mọ̀ mọ̀ ni pé káwọn ìran tí wọ́n yẹn kọ́ má develop wọn wọ́n wá wà backwards. Mo kẹ́yìn ti staff mi ní Òkè Ògùn mo kí lẹ́kìtì mo kí lóńdó mo kí ọpẹ́ mo kí gbogbo ẹ̀yin followers wa ní gbogbo platform mo kí yín brother mi Táíwò mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti darapọ̀ mọ́ wa lórí TikTok àtẹ̀yìntẹ́ máa tún wò ọbẹ̀ Elédùmarè ò ní jẹ́ ká jọra wa lójú mo kẹ́yìn tẹ́ wà lórí Twitter video so I'm using Twitter video which is X adẹ̀tún lo space so kò sí bó ṣe wá sọ pé ò ní rí wa ẹ má lo fídíò mi èmi kọ́ ni mo sọ management ni ẹ jẹ́ káwọn èèyàn wá kọ́ wá bí tí Koiki wà kọ́ wò níbẹ̀ ẹ má download ẹ̀ kẹ́ wá lọ change the topic pé Koiki ti sọ pé kò ní da fún Sultan of Sokoto mo ò ní bú but ó ní àwọn kan tá a máa sọ tí ó máa ṣe làákàyè fún yàn because àwọn ọba wa sì ń bá wọn ṣe Ọọ̀ni of Ifẹ̀ kábíyèsí o wọ́n sì ń bá Sultan ṣe but ọ̀rọ̀ kan tí Sultan sọ tó jáde láti inú ilé iṣẹ́ wa tó dẹ̀ wà ní gbogbo mídíà òun ni mo wá mú fún ẹ̀yin èèyàn wa mo wá tún fẹ́ gbé yín lọ sọ́dọ̀ India ta ló mọ ibi tí India wà ṣé mọ̀ pé they are over 1 billion wọ́n náà fi ṣe censor mo ní censor kí ló mean by that wọ́n náà fẹ́ mọ gbogbo àwọn èèyàn wọn tó àwọn fẹ́ kà wọ́n fẹ́ mọ iye nọ́mbà wọn gangan a kò máa ń sọ pé 1 billion àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ àwọ̀ tó 300 million a dẹ̀ lè take care ara wa kí ló fà á money for many decades ní northern part of Nigeria fi di agbára mú they have been able to hold the power either through the military era either through whatever means wọ́n di power yẹn mú for a very long time ẹ ṣé gan ni ajakun ìyá dáadáa àwọn ti supply kúlékúlé fàlájà alájà láìpẹ́ kọ́ máa kú kọ́ pátá ilé ká fìbẹ̀ sílẹ̀ ikú lágbára ikú tó dalẹ̀ yá yẹn kú. Mo ní Sultan of Sokoto tó pe rẹ̀ ní Sultan Sultan ta ni Sultan gangan àwọn ìran Ottoman Dan Fodio ni ó sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ yẹn mo mú wá bá yín àdèmáyà sí India náà fẹ́ ka gbogbo àwọn tó wà nílùú àwọn ó máa take àwọn ní 1 year ṣé ó máa possible tí India bá lè ka gbogbo aráàlú ẹ̀ which is about almost 1 billion ṣé censor tí Buhari fẹ́ ṣe nígbà yẹn ṣó fẹ́ fi dalẹ̀ Yorùbá again ni torí gbogbo ìgbà ló máa ní àwọn làwọn pọ̀ ní north ẹ bá dẹ̀ débẹ̀ náà ilẹ̀ aṣálẹ̀ ni kò sí nǹkan kan bẹ́ẹ̀ àwa lápọ̀ we are the power dominator ẹ̀rí Peter Obi ìyẹn àmọ́ ibi tó fẹ́ aṣẹ́wó bó ṣe ń káàkiri nìyẹn bẹ́ẹ̀ ṣe oníwòlímọ̀ á sáré lọ báyìí bó ṣe ń ṣe Labour Party ló ń ṣe Obedient ló ń ṣe ADC ó ti sá kúrò l'ADC ó ti lọ darapọ̀ mọ́ wọn ní north Peter Obi wòmí ò lè jẹ́ president Nàìjíríà àwọn north ò ní fún ẹ ní presidency irọ́ ló ń pa now mo rí story yìí nígbà táwọn staff mi ẹ mọ̀ pé àwọn staff tó ń ṣiṣẹ́ mọ̀ olúkálukú wa ló ní department tiwa mo kí gbogbo àwọn team mi kò easy kọ́lọ́n bá ń dúró tì wọ́n kó jẹ́ ká lè tọ́jú wọn ẹ jẹ́ ká lọ sí backend ká lọ ṣí screen wa mo kí kábíyèsí wa gbogbo wọn pátá láti Aláké dé Ọ̀ọ̀ni dé gbogbo wọn pátá àwọn ọba dáadáa àwọn ọba wa mọ̀ ẹ mọ̀ pé àwọn ọba gbọ́dọ̀ máa fi diplomacy ṣe ni kò dàbí irú àwa tẹ́ pé àwa máa ń la gbogbo ẹ̀ mọ́lẹ̀ ni ẹ lè expect kí kábíyèsí Ọọ̀ni of Ifẹ̀ Ọ̀jájádé second àti bàbá mi Aláàfin káwọn kọ́ sọ̀rọ̀ ṣàpàlà pẹ̀lú àwọn Sultan irú àwa lálẹ́ kàn ní kò lórí pé kí ló mí pé ẹ̀ nípa Christian èyí tẹ́ ti ń pa yìí kọ́ kí la máa ṣe sí ó ní we are not going to eliminate Christian ó ní lẹ́nu ẹ̀ Sultan of Sokoto irọ́ ló pa ẹ ti fẹ́ pa wọ́n tán bẹ́ẹ̀ ṣe ń pa Christian gan lẹ̀ because ẹni tó bá rò pé Muslim lòun nílẹ̀ Yorùbá kèfèrí àbí
àbí báwo ló ṣe máa ń pè ẹ jẹ́ ká jọ wo headline yẹn èèyàn wa. Muslim cannot eliminate Christian in Nigeria. Sultan of Sokoto dey play. Àwọn èèyàn ní satanic of Sokoto. I mean, when you say an headline like this, èèyàn máa rò pé òun kọ́ ló sọ àbí. Mo kí bàbá mi John, good evening. Mo kí ní gbogbo ilẹ̀ káàárọ̀ òjìrè. Ọ̀bẹ Elédùmarè wà pẹ̀lú yín. Jíjẹ múmu wa kò ní lè mọ́ wa. Mo mọ̀ pé nǹkan lé Nàìjíríà. I wish that President Tinubu can just allow àwọn tó ń kó rice wọlé láti Benin kó jẹ́ kó kó wọlé, káwọn èèyàn tẹ̀rí turkey jẹ kó kó turkey kó má máa jẹ́ kó smuggle gbogbo kìíní ẹ̀ kó flood gbogbo. Ṣé rántí pé nígbà tí MKO Abiola ń bọ̀ MKO is our man o. Ẹ like aṣọ tí mo wọ̀ yìí, tẹ bá like ẹ̀ Omitaf Couture ni, tẹ bá lọ wo lórí TikTok ẹ rí dáadáa. Ó ní bọ́tọ̀mù, ó ní ṣòkòtò. Ta nìkan náà àwọn ọ̀ṣà wa tó máa ń lo red, ta ló mọ̀ kó wá sọ. Ìkan náà àwọn ọ̀ṣà ta ní nílẹ̀ Yorùbá tó ti lọ red ló máa ń lò, ta ló lè sọ fún mi nínú comment section. Ẹ bá mi wo headline yìí dáadáa, èmi kọ́ ni mo kọ́ o, èmi kọ́ ni mo sọ o. Wọ́n ní Ṣàngó, bàbá mi láre, àwọn èèyàn mọ̀ pé Ṣàngó ni. No fracas. Mo like orúkọ yín, wọ́n ní no fracas. Ẹ má sọ bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú àwọn sísítà mi méjèèjì tó ń bára wọn jà, kọ́lọ́run bá mi kó sí wọn nú, ìjà yẹn ò lè tán láyé. Ẹ ti mọ àwọn sísítà méjèèjì yẹn, ṣé ń dárúkọ wọn ni? Tó bá ń ṣe program báyìí over 700 ni àwọn èèyàn like gossip lọ. Ẹja má dárúkọ wọn, àwọn méjèèjì. Èmi náà máa wà níbẹ̀ lábẹ́ ètò yẹn. Wọ́n tẹ̀ náà ní káwọn jọ pàdé ní boxing ring kan náà, ó náà máa fẹ̀ṣẹ̀ fọ́. Ó mọ̀ mi máa ń jà nígbà tí mò ń ṣe fàyàwọ́ ọmọ ní ọmọ ọ̀tá nìyá yìí o. Wọ́n ní Ṣàngó líkọ̀ọ́sọ ló máa ń lo red. Bẹ́ẹ̀ ni ajakun ẹ̀ ní Ṣàngó. Ẹlòmíì ò mọ Hush Baba, ẹ má jẹ́ Hush Puppy o. Hush Puppy ṣì wà lẹ́wọ̀n. Hush Baba ní Ṣàngó líkọ̀ọ́sọ. Bẹ́ẹ̀ ni tí Ṣàngó bá ń bọ̀ báyìí, ẹni wojú ẹ̀gbọ́n á mọ̀ pé mo kí gbogbo ẹ̀. Wọ́n ní Ṣàngó, èèyàn kan tó spell ẹ̀ dáadáa ó fi h, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń spell látẹ̀kan SAN, ẹni wá fi SH. Wọ́n ní mo kí wọn ní Libya, máa dẹ̀ ń kí mi o, kọ́lọ́run wà pẹ̀lú yín ní Libya. Ṣé mọ̀ pé Libya government ẹni ní Sanford, ìyá mi Fọlákílẹ̀ mi by Sanford. Ṣé yunifásitì tó wà l'Amẹ́ríkà nìyẹn? Because Sanford, mo rí ẹ Ọlásùnkànmí, mo rí ẹ, mo mọ̀ pé ẹ̀yin ti bínú sí wọn ṣe Yorùbá nation mọ́, wọ́n ti darapọ̀ mọ́ APC, gbogbo ẹ̀ ni mo rí. Mo ṣe bẹ́ẹ̀ tó rí ni. Ẹni bá wojú ìyàwó ló máa mọ̀ pé ó ń sunkún. Ibi tó lóye gbé dé, ẹni bá lẹ́mìí ẹ̀ kóun náà jáde kó wá gbé láti bẹ̀. Ó dé fìlà APC, kí ló dé fìlà APC? Ẹ ti olúkálukú ti dákẹ́ báyìí nísìnyí. Ó dé fìlà APC, ó ti darapọ̀ mọ́ APC. Wọ́n ní ọgbọgbọ́n, wọ́n ní tígi bá wó lura wọn, ìkọ̀kan la máa yọ. Tábàtẹ̀ ní kí gbogbo wa náà ká wá padà lọ ká lọ support olóyè ká lọ dàrú Nàìjíríà. Ṣé gbogbo èèyàn ló máa fi nọ́ńdọ̀ sílẹ̀ ló máa fà? Èèyàn mélòó ló lè dìde? Ẹlẹ́mìí àná àwọn dáwó, ẹ má dáwó, ẹ jẹ́ ká lọ dàrú ká lọ sí Nàìjíríà. Ṣàngó lẹ fẹ́ kọ ìwà kọ Sanford. Mo ní kó má yẹ pé yunifásitì tó wà ní Amẹ́ríkà lẹ ṣe sọ ni ẹ ṣe gan ni ìyá mi dáadáa, ẹ̀yin ìyá dáadáa. Èmi ní gbogbo ọkọ ìyá Oòduà, èèyàn kan bá mi dùn yẹn. Èmi ní gbogbo àwọn ìyá wa, èmi ni mo fẹ́ gbogbo wọn. Bẹ́ẹ̀ ni kò tẹ̀ ṣe ní tálájà ti lọ lẹ́sìn, so mo ti ní right láti fẹ́ gbogbo yín. Ọlọ́run bá wọn rà. Ìyá wa kan send audio kan sí mi, ẹ jẹ́ n wo bí ọmọ ìdìbò ní fóònù yẹn tẹ̀ wá. Wọ́n ní Koiki ẹ̀ ẹ bá mi pariwo síta. Ẹja gbọ́ bí ìyá yẹn ṣe sọ. Báwọn ìyá yẹn bá pè mí báyìí, Ọlọ́run ló ní kíyàn má ná àwọn ìyàwó tó máa ń jealous. Torí nígbà mi ti bá ń gbà wọ́n audio nínú ilé, àwọn ìyàwó mi kúkú ti gbà pé iṣẹ́ tí baálé wọn gbé dání. Ẹja gbọ́ audio tí ìyá yẹn fi ránṣẹ́. Ẹ gbọ́ audio yẹn, ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́. Ọkọ mi, ìyá wa kan tẹ̀ wá, ọkọ mi, èmi náà lọkọ yín tẹ́lẹ̀, ẹ fẹ́ lọkọ méjì ni, èmi nìkan lọkọ yín. Ẹja gbọ́ lára àwọn ìyá wa. Ẹ bá mi máa wọ headline yẹn o. Ṣé ń gbé picture Sultan wá sókè díẹ̀ sí kẹ́lẹ́ rí? Ó náà wọ́n ní eliminate Christian. Mo ní lẹ́nu Sultan of Sokoto kò dà. Ẹ ṣáà máa wọ headline yẹn bẹ́ẹ̀. Èmi nìkan kọ́ mo sọ o. Tẹ bá wo gbogbo pépà tó gbé, ṣe rí pé People's Gazette àwọn ní Muslims are not planning to
òyìnbó yìí ti pọ̀ ṣẹ́rí problem ta ní ní Áfíríkà nìyẹn ẹ yé máa sọ àwọn òyìnbó táwọn yẹn ò gbọ́ ẹ break it down kí understanding lè wà èwo ni Muslim are not planning to annihilate Christian ẹni tó bá gbọ́ annihilate yẹn ó nílò pé bí annie lọ sọ kò ní understand ẹ̀ àfi túrò ní bá lọ ṣe áyàn gbé fọ ká lọ ṣe meaning ẹ̀ but ní pure English ìtọ́kùn sọ ni pé ajá pé náà làwọn máa ṣe referee àwọn sísítà mi yẹn mo ní dárúkọ ọmọ ẹtí màá tí mò ń sọ orí táwọn méjèèjì bá jọ pàdé ní boxing ring bóun máa ń nà di ọ̀dà wọ̀nyẹn pa mo ní àwọn sísítà mi yìí Ọlọ́run kò ṣàánú anyway ẹja gbọ́ bí ìyá wa ṣe send audio kan sí mi. Hello, KOIKIMEDIA, kalẹ́ o, àkójọ mẹ́ta o, láwọn ọkùnrin láwọn àdúró tì í o. Ara àánú gbà. Ìka tó gbọ́ ní bọ́ọ̀lù tí a sẹ́ndì sí ọ̀rọ̀ náà tó sẹ́ndì. Audio tí ìyá wa send ẹ gbọ́dọ̀ wà lórí WhatsApp group mi torí tẹ bá wà níbẹ̀ lẹ́ máa jàǹfààní oríṣiríṣi audio yẹn mo ti forward ẹ̀ audio yẹn gùn díẹ̀ pọ̀ tó lélẹ̀. Ìrẹ́pọ̀ dùn Ọlọ́run ní jẹ́ kó bàjẹ́. Kápọ̀ gbọ́ díẹ̀. Community wa kò ní bàjẹ́. Tó bá ń ṣàwọn àdúrà báyìí community wa ò ní bàjẹ́ ẹlòmíà ní tá a bá ṣe àmì ká ṣe àṣẹ ká ṣe inshallah ká ṣe lórúkọ Jésù yìí tó bá mọ̀ má jàjà ẹ̀sìn. A lot is happening in Yoruba land that is not known to many people. Ṣẹ̀rá àwọn Fúlàní yẹn wàá kọ̀ pa méjì sí bíbá wàá pa ẹyọkan síbẹ̀ yẹn àwọn tó ń pa yẹn àwọn ògo ilẹ̀ Yorùbá ló ń pa ẹja gbọ́dọ̀ ìdílẹ̀. Tí community wọ̀ bá ti bàjẹ́ ilé ẹnìkankan ní bàjẹ́. Tí community wọ̀ bá ti bàjẹ́ ilé ẹnìkankan ní bàjẹ́ ẹ mọ̀ pé tí community bá ti ń bàjẹ́ ilé wa ti bàjẹ́ ní ó dàbí nísìnyí kì í sọ pé kò sí tó kàn mí pẹ̀lú Ìjẹ̀bú Igbó Ìjẹ̀bú Òde Ògùn State Abẹ́òkúta Ẹ̀gbá méjì ò kì í yanra wọn níyàn but àwọn Fúlàní ń wọlé wọ́n ń ṣòro fún wa ìgbà míì kò ń ṣòro yẹn tó pọ̀ ìgbà míì ó lè jẹ́ yọkan ṣẹ́rẹ́ yọkan tó pa yẹn ògo ìdílé kan ló pa yẹn ẹja gbọ́n tó ń sọ. Tí ilé ẹnìkankan ò bá bàjẹ́ ìjọba ìbílẹ̀ Èdò kò ní jọ bọ́ lọ́nà yóò bàjẹ́. Àwọn ará Ìdólé lè èyí tí a lọ tí mo rán àwọn staff mi lọ ọ̀nà alẹ́ staff mi sì send audio kan sí mi pé ọ̀gá ọ̀pọ̀ àyàn kan ní ọ̀nà Kogi ní àdówó yẹn torí ìtọ́pa sékìtì yẹn mo fẹ́ kó bá mi lọ kó lọ bá kábíyèsí yẹn pé kí ló ṣẹlẹ̀ níbẹ̀. Òòṣà ńlá sọ pé in this lifetime they cannot eliminate but in long term plan they will take over the Islam. Òun náà là ń sọ kó ṣẹ́rí ṣẹ́rí ọ̀rọ̀ àwọn Fúlàní tá à ń sọ àwọn northerners àwọn plan pé kọ́ ṣe níjọ́ kan America tried láti bá Afghanistan fa wàhálà Afghanistan dúró títí fún 20 years nígbà tó dé 20 years wọ́n lé America lọ so this agenda tá à ń sọ àwọn èrò pé Islamization tá à ń sọ yìí ó máa ṣẹlẹ̀ láàárọ̀ ọ̀la no is an agenda to take as much and when they are doing this agenda láàrẹ̀ lọ́ máa create business láàrẹ̀ lọ́ máa náà ṣe this every sector kódà wọ́n máa fẹ́ yín wọ́n máa ṣe gbogbo ẹ̀ ẹja gbọ́rọ̀ ìdílé mọ́ bọ̀. Àpẹtẹ ò ní bàjẹ́ o. Àpẹtẹ ò ní bàjẹ́. Ìbàdàn ó lálàáfíà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ò ní bàjẹ́. Àwọn ará Ìbàdàn lélẹ̀ wọ́n ní Ìbàdàn ò ní bàjẹ́ Ọ̀yọ́ ò ní bàjẹ́ ẹ bá mi ṣàmì. Mo kí gbogbo wa nínú ìkànnì olórí rẹ̀ pé àpò ojúmọ́ ọ̀sẹ̀ yóò pè wá àbọ̀ Ọlọ́run dájú lórí wa ara àánú gbà. Àṣẹ o. Ẹ má bínú pé ẹni tí mo sẹ́ndì yẹn mi tètè sọ ìtumọ̀ rẹ̀ mọ́ kí ìṣògbó alágbó yíbò rò péré. Ó bá mi lẹ́fù jà ní ó jà mí láyé àkùtì ẹ̀jẹ̀ kí ẹ̀mọ́ bí a ti fẹ́ ṣe. Ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ lánàá àná ni family meeting wa àwa retí alága family meeting wa làwa pè wọ́n ló wá jẹ́ kó yé wa pé ìṣẹ̀lẹ̀ kan ló ṣẹlẹ̀ ládùúgbò àwọn. Kí ni ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ ládùúgbò wọn? Wọ́n ní ìṣẹ̀lẹ̀ mo kàn ń tà láti ṣe ajánásì ká lè speed it up tó gbogbo program ó pẹ́ jù by 12:30 ilẹ̀ ti ṣú ìfẹ́ tètè wọ bed so adẹ̀ ti wà ní 11:45 mo dẹ̀ sì fi sọ̀rọ̀ Sultan of Sokoto but èyí tí Sultan of Sokoto ń sọ ni pé àwọn láníyàn kankan láti take over Christianity ní Nàìjíríà àjọ máa ṣe papọ̀ fídíò wà ó sọ̀rọ̀ o but audio yẹn ò kò clear dáadáa ó sọ̀rọ̀ fídíò wà fún ọgbọ̀n mú bọ̀ ẹja gbọ́ èdè díẹ̀ sí. Ìgbà tá a parí mítà débẹ̀ obìnrin tó sọ̀rọ̀ yìí wọn
la bí pé bó lọ́rọ̀ ṣe ṣẹlẹ̀ wọn ló ṣàlàyé ọ̀rọ̀ yẹn dá lórí àwọn ṣàbólà. Àwọn ṣàbólà àwọn máa lo pọ́ínpọ́ín káàkiri àdúgbò yìí ìyá àgbọ̀ sí. àti àwọn tó ra kọ̀dẹ́ fóònù. ìyàwó landlord mẹ́ta wọ́n tó ní junction. Ìyàwó landlord mẹ́ta wà ní junction àwọn ṣàbólà àwọn condemn iron làwọn bá dé ọ̀nà mo kàn speed it up ọ̀nà àwọn fi ra nǹkan kan ẹ̀jẹ̀ àgbọ̀ díẹ̀ sí. wọ́n ń dàpara ni wọ́n rí ara condemn phone. ìkànnì àwọn obìnrin wá pé condemn láwọn fóònù tó ti bàjẹ́ tó. ó náà ní fóònù ẹnu gbogbo àná la máa ń ná àwọn fóònù kan pálásà tó ti bàjẹ́ lé kákọ̀sáré fi owó ẹ̀kọ́ náà ni tàbí èlò ló fi tà á fún ẹni 3,000 owó ẹ̀kọ́ ni mo kíyàwó Adúpẹ́ Agboola wọ́n ní Yorùbá should not believe this Sokoto at all bẹ́ẹ̀ ni mà ń bọ̀. ọ̀fẹ́ ta ó wá pe ọmọ ẹ̀ pé lágbájá bá mi lọ mú àwọn fóònù yẹn wá nù. èmi ti gbọ́ tẹ́lẹ̀ wọ́n ní kọ́mọ yẹn wọlé kó lọ bá wọn mú fóònù tí ìyá ẹ̀ fi tà bí akókò fi rẹ̀ kọ́ lálẹ́ yẹn bẹ́ẹ̀ ràkàrà ìyàbí ọmọ yẹn wàá rí fóònù yẹn òun padà nìyá wọlé lé lọ àwọn méjì ẹ̀wọ̀n fún àwọn obìnrin mẹ́ta ni ló wà ní ibi tó dúró sí àwọn tó kù ti wọnú lé lọ kí ló ṣẹlẹ̀. ọmọ wa wọlé ó wá jáde wá padà pé mọ́mí òun ò rí àti ìyàwó àníọ́dá òun máa lọ mú nǹkan òun ṣe mà àwọn obìnrin méjì tán jọ ń sọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ àwọn bá wọlé wọn lọ olómi ló ní fóònù tó fẹ́ tà òun bá wọlé bí kò lọ mú fóònù wa ṣùgbọ́n tó máa jáde kò wá rọ́mọ rẹ̀ mọ́ àwọn. ṣe rí bẹ́ẹ̀ yẹn ìyá yẹn wọlé lọ mú fóònù yẹn condemn phone tó fẹ́ tà ọmọ wa ń ta àwọn obìnrin méjì tó kù àwọn tí wọnú lé tí wọ́n lọ ìyá wa bọ́ta kò wá rọ́mọ ṣẹmọ̀ padà bí máa jí ṣẹmọ̀ pọ́ ìgbà míì tá bá ń gbà àwọn ọdún báyìí ìyẹn máa rò pé bí arọ́ ni bí a máa jíkì ni bí a kò ṣẹlẹ̀ mẹ́wàá ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ káàárọ̀ òjìrè Sultan of Sokoto wa ń sọ nísìn pé kí n sọ fún àwọn ọmọ Yorùbá o pé àti Nigerians pé àwọn ọ̀làníyàn kankan Muslim cannot eliminate Christian in Nigeria ṣó ń dàpara ní àbẹ̀yẹ báwo Deborah àbẹ ti gbàgbé Deborah ṣé máa yín ń dàpara ni pé Muslim tó ti wà nílẹ̀ Yorùbá tó ò sí problem àtìgbà táwọn alákatà yìí dé àwọn kọ́ ló introduce Islam wá sílẹ̀ Yorùbá àtìgbà táwọn dé nísìn tó bẹ̀rẹ̀ sí í ṣe mọ̀kùmọ̀kù tán àwọn agbésùn ẹja gbọ́n tí bàbá yìí sọ délẹ̀ díẹ̀ ká gbọ́ ká tó máa tẹ̀síwájú. Hausa nìkan lórí wọ́n bẹ̀rẹ̀ Hausa pé ọmọ ohun tó dúró tiẹ̀ dà. ìyá ẹ̀ wá ń bi Hausa yẹn pé kí n wọlé kí n jáde kó n ṣe pé mo lọ yàgbẹ́ ẹ mọ̀ pé yàn bá fẹ́ yàgbẹ́ ó yàtọ̀ sí yàn ẹ mọ̀ pé yàn máa ń pẹ́ níbi tí yàn bá ti ẹ má bínú ẹ̀ tẹ́ ń jẹun tí yàn bá ń ṣe gá ó yàtọ̀ sí kí yàn lọ tọ̀ àbí kó wọlé kó já ọmọ dà ó ń bi ìyá ń bi Hausa yẹn pé ọmọ tóun filẹ̀ níbí báyìí pẹ́ níbo ló wà ẹ̀yà gbọ́ díẹ̀ sí. ẹ lóun rọmọ ọmọ tó gbà obìnrin yẹn pe ìyá alágbájá náà kọ sọmọ mi wà lọ́dọ̀ yìí mo ní òsì lọ́dọ̀ wọn pe ọmọ ẹ̀yẹ kejì sọmọ mi wà lọ́dọ̀ yìí náà tí bá ń jọ wà ṣe bí tábẹ̀ ló wà sí wọn bá bẹ̀rẹ̀ sí ń pariwo alága family meeting wa tó òun ò tí ì rọ́kadà títì ariwo. ìyẹ̀kan bẹ̀rẹ̀ pé kí ni ìtumọ̀ ọ̀rọ̀ Sultan of Sokoto òun náà mo fẹ́ èmi náà kò yé mi náà ni mo ṣe gbé wá bẹ́yìn ẹ mọ̀ pé mi máa ń gbé wá bẹ́yìn ọ̀jọ̀gbọ́n ni because Sultan of Sokoto ní àwọn nídìílé tiwọn níran tiwọn ẹ má wọrí ẹ̀yin Christian ẹ safe ní Nàìjíríà mo gbọ́ rí. mo tó gbọ́ ló fi padà tí mo sọ ìlérí afẹ́lẹ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn ni o. wọ́n ní ọ̀rọ̀ tó ń sọ yìí ẹ̀bí ẹ̀yin náà bá níyàn tẹ́lẹ̀ rán lọ ẹ má ní kí KOIKIMEDIA lọ ó máa cost àwa lówó ẹ rán yàn lọ sí fẹ́lẹ́lẹ̀ ẹni ẹ gbọ́ díò kan lórí KOIKIMEDIA wọ́n ní ìyá kan wọ tó fẹ́ ta condemn phone ó wá wọlé kó tó jáde káwọ ẹ mọ̀ pé wọ́n ní nínú ó dà pé nínú Islam nínú mi ò rí lè ka kéwú ẹ má bínú wọ́n ní ká ṣẹ́jú ká là ṣé àkàn wá láti ibì kan tó gbé wá ní fẹ́lẹ́lẹ̀ ló ti ṣẹlẹ̀ o ẹ lọ confam ẹ o ẹ má sọ pé ẹ gbọ́ fake news lọ́dọ̀ KOIKIMEDIA o ìyá wa tó wà l'Amẹ́ríkà làwọn send audio yẹn pé Koiki ẹ mọ̀ kó mọ̀ ń gbélé audio ìyá yẹn lọ ẹgbẹ́. kẹ̀ka o kẹ́yìn náà tó sẹ́ndì ẹ̀ sáwọn èèyàn ṣe gbọ́ tí ń lọ. ètò ń lọ ẹlòmíà ní kankan ṣẹlẹ̀ Dr. Fẹ́mi mo kí yín bàbá dáadáa
mo tí ì láǹfààní àti ṣe prógráàmù ọ̀rọ̀ tí wọ́n tó send sí mi nípa Islam in UK. Àwọn send article yẹn sí mi bí a bá dẹ̀ lè rí wò tí bá lè check ẹ̀ lálẹ́ lásìkò bá wà. Machine. UK gan sọ fún wa pé àwọn wà ní threat level nísìnyí. Mo kí bàbá mi Razak. Wọ́n ní we are on a second stage of a threat level. Ìwọ ṣe wá ń sọ fún wa pé ní eliminate Christian. Ṣé Sultan of Sokoto ṣó ń wá ní gbogbo wa ni? Àbí ó kàn ń play wa, ó ń play intelligent wa pé ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ má worry bí a ti Tinubu bá ṣì wà ń bẹ̀ ṣá àní eliminate. Tí Tinubu bá lọ ẹ jẹ́ ó yóò yà torí tí President Tinubu ń ṣe fún wọn ó ń fún wọn lẹ́pọ̀n. Ẹ má bínú fún èdè yẹn káwọ̀ kí n lo àwọn ọ̀rọ̀ àlùfàṣà yẹn. Àlàáfíà làwọn fámìlì wa o. Tọ̀dọ̀ yín náà nǹkan bẹ́ẹ̀ bàbá mi Razak. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ti bẹ̀jù lẹ́kì mo kí kákọ̀ play quickly. Bàbá àwọn bá pariwo àwọn boys bá jáde. Àwọn boys bá jáde pé àbó ya wèrè ní ládùúgbò wa. Ibo lọmọ wà? Ọmọ ti lọ. Ṣé mọ̀ pé àwọn náà ní oògùn burúkú lọ́wọ́? Èèyàn kan náà ní I heard about it online. Ẹ̀yin tí ẹ bá léèyàn ẹ bá mi rán wọn lọ sí Fẹ́lẹ́lẹ̀ tàbá tó máa ṣe program kẹwàá confam pé Koiki tó sọ yẹn confam ni làwọn boys bá jáde. Ẹ jẹ́ ká fìyẹn sílẹ̀ bẹ́ẹ̀. Ẹ lè lọ mú ìtókù lọ́dọ̀. Now, can somebody explain? Okay, ká wo fídíò tí Sultan fi sọ because fídíò yẹn kò èmi ti mú fídíò yẹn ẹ mọ̀ pé ìgbà tí mi rí news yìí mo fẹ́ níbo gan because nígbà míì tó bá ní wọ́n rí the statement ṣé statement yẹn ṣó sọ jáde ni àbí ó kọ́ pẹ̀lú press officer. Mo wá rí i pé program kan ni wọ́n ṣe ni Sultan sọ̀rọ̀ lé lórí kódà NTA náà gbé Nigeria calls for unity. Bẹ́ẹ̀ ni a fẹ́ unity. Ta ló fẹ́ unity? Tí unity bá wà Nàìjíríà gbogbo wa ṣì máa keep Nàìjíríà náà. But àwọn wo ni wọ́n ò fẹ́ unity Nàìjíríà? Ṣé Yorùbá ni? Ṣé Ìgbò ni? Ṣé Haúsá ni? Ṣé Fúlàní ni? Ṣé àwọn ẹ̀yà tó kù ni? Ta ni kò fẹ́ unity Nàìjíríà gangan? Ṣáwa ni Yorùbá là náà fẹ́ unity Nàìjíríà? Because when we talk about the unity of Nigeria, àwọn Ìgbò ló dá regional government, àwọn ló dàrú. Àwọn ló fà sẹ́yìn tá fi wà níbi tá wà lágbà wọn léde. Kó tó di pé àwọn tó kù náà bẹ̀rẹ̀ sí ṣe jàbá. Abiola gbìyànjú 1993. Babangida ó dáwó. Ó ní òun lè trust Abiola, òun lè trust Yorùbá. So àwọn wo gangan ni wọ́n ò fẹ́ kí a ní unity ní Nigeria? Is it the Yoruba people that doesn't want unity in Nigeria? Is it the Hausa people who actually does not want the peace of Nigeria? Let's leave the agitation on the side. Who actually is among all the tribes in Nigeria? When we talk about within so English, bọ̀bọ̀ kan ni mo wò lára àwọn Gen Z. Only why can't you just love Yoruba people? No, why can't you just love Yoruba? Wàá máa sọ Yorùbá wàá tún sọ English. Ṣé mo kò Yorùbá mo ń sọ̀rọ̀ mo kò switch to English lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Beauty of Yorùbá nìyẹn. Who among us, among all the tribes in Nigeria today, does not want the unity of Nigeria? Àwọn wo ló ń ṣe jàǹbá fúnra wọn? Yes, I mean Yorùbá náà ní jàǹbá tá à ń ṣe fúnra wa o. There's no doubt about it. But looking at the current space of Nigeria, mo fẹ́ gbé ojú Sultan ni a máa play kan tó sọ ọ̀rọ̀ yìí ó ṣe ṣẹlẹ̀ ní o. Àwọn Catholic Television of Nigeria àwọn náà gbé pé Sultan máa sọ̀rọ̀ pé ká lọ fọkàn balẹ̀. Ẹ ṣé gan ni bàbá mi ṣẹ́yẹ̀sì ní the invaded Fulani tribe àwọn ni wọ́n fẹ́ unity. Jacob Olúṣọlá mo rí ẹ brother mi. Àwọn àti gbasi fúnra wa ẹni tó bá ní Koiki kílẹ̀ ń ṣe nísìn ẹ ti tẹ̀lé APC àtẹ̀lé náà nìyẹn. Èèyàn kan ọ̀bẹ èèyàn kankan níṣẹ́ adult ni gbogbo wa. Àwọn kan sọ̀rọ̀ kó àtòbò lórí social media pẹ́lá ò ní kankan ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Yorùbá nation. So àwa tá gbé dání tẹ bá dẹ̀ appreciate wa mọ́ ibi tẹ appreciate wa dé yẹn kẹ́ fílẹ̀ bẹ́ẹ̀. I don't care because èèyàn kan ò san salary fún mi. Ìyá mi ló kú nísìn
òun náà wà ó fi taratara ṣe ni ẹlòmíì ìyá ẹ̀ ó tọ́jú ìyá ẹ̀ pamọ́ ìyá tèmi kò sí rálì tó ṣe ní London tí kò tẹ̀lé wọn jáde pẹ̀lú àwọn alájà kún gbogbo wọn so tí ọkọ̀ bá wá ń sọ pé kí ni Ìgbòho ń ṣe nísìn kí ni kan ìyàwó kí ẹ̀ ní tí Ìgbòho ń ṣe tẹ́yìn náà bá lè lọ ṣe tó jù bẹ́ẹ̀ tẹ́ bá dẹ̀ lè ṣe kẹfì sílẹ̀ ó dé fìlẹ̀ APC kí ayé kí ló ń bọ̀ lẹ́bẹ̀. So mo kí gbogbo èèyàn wa lẹ́ẹ̀kan sí mo ní ta ni kò fẹ́ unity of Nigeria among all the tribes who among us who are the biggest threat to the Nigerian unity today? Are we the Yorubas? Are we the threat? Is it the Igbos? Is it the Hausas? Fulanis are just 25%, but they have become very powerful in every ramification, every sector of the country. What is sponsor wọn pẹ̀lú owó burúkú? Ẹ rántí kan tí Màláfíà kọ́lọ́n fọ́run kẹ́ bàbá yẹn. Orí owó mélòó ni ẹ̀yin ní? Àbáyé àwọn kan ní Tinubu kówó jẹ. Ṣé Tinubu ló máa kọ́kọ́ kówó jẹ nínú Nàìjíríà? Èyí tí Màlá ti ń kó jẹ látijọ́ Babangida nìyẹn lórí burúkú ẹ̀ tó wà níbi tó wà yẹn. Buhari London ló kú sí. Corruption wà nínú gọ́ọ̀mẹ̀ntì Tinubu. Ṣé òun ló máa kọ́kọ́ ṣe corruption? Kò sí corruption nígbà tí Tinubu ò sí ńbẹ̀. Nígbà tí Buhari wà ńbẹ̀ Emefiele kan ló pààrọ̀ owó ló ṣe gbogbo ẹ̀. Ìyẹn láti sọ pé àní ká kúrò nínú jàgbàjàgbà bàtà rẹ̀ tí kúrò ńbẹ̀ kí gbogbo wọn máa jọ ṣe corruption yẹn. Corruption ò lè tán nínú Nàìjíríà. Corruption gan wà ní UK. Labour Party wọ́n lose bí wèrè. Reform Party ti UK àwọn yẹn dẹ̀ náà wọ́n fẹ́ immigrant àwọn fẹ́ kankan àwọn yẹn lọ wọlé ẹ mọ̀ ká ti dìbò lánàá ẹ ṣáà rí picture mi àti fídíò mi á ti dìbò lánàá. Labour lost 702 seats in the UK. Mo ní bíbá nìkan ní international platform tó máa ń wọ́n kan tó ń lọ. Ẹjẹ́ àgbọ̀n tí Sultan Sokoto sọ. The audio is for me I'm not happy with the audio. Event like this àwọn tó bá organize ẹ máa bá wa gbé máìkì dáadáa sí Sultan Sokoto ká lè gbọ́n tó ń sọ dáadáa ẹjẹ́ àgbọ̀n tó sọ. Faith leaders advocate for religious education for national cohesion. Bẹ́ẹ̀ni, we want to live piece by piece. But ṣé Sultan Sokoto ṣó lè gbà in tí wọ́n ṣe ní South West tí a fi ń rí owó tí a fi ń sponsor gbogbo part of Nigeria ṣé a lè ṣe the same thing ní North? Ṣé mo lè ṣe tí mò ń ṣe ní South West? Pé àwọn South West ó láwọn business kan tá à ń ṣe ṣá lè ṣe náà ní North. Ẹ ṣé gan ni ẹ̀yin tẹ̀ fún wa ní gbogbo nǹkan tẹ̀ fún wa lórí Twitter space. Ẹ̀yin tẹ̀ dẹ̀ ń gbọ́ mi náà lórí Twitter space mọ̀ pé ìkan wà bẹ́ẹ̀ ẹ ti fi sí anonymous mi náà máa ń ṣe bẹ́ẹ̀ láì kí Koiki mọ̀ pé mo wà lábẹ́ ètò mo kúkú báyọ̀ kankan já àṣẹ yìí. Ẹ ṣé gan ni lẹ́ẹ̀kan sí mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti ń wọlé àní pẹ́ aago méjì lọ pẹ́ jù a máa parí ètò yìí ibi tá a bá sọ dé náà ni a lè parí ètò ọjọ́ kan bọ̀ èmi kàn máa ń fi mu wá kápọ̀ yọ gbọ́ kájọ wò ẹja gbọ́ nǹkan tí Sultan Sokoto sọ. This video like I said or this event happened about 2 days ago week tàwọn iná ló ṣẹ̀ṣẹ̀lẹ̀ ni wọ́n ti sọ̀rọ̀ ẹja gbọ́n tí Sultan sọ. Kẹ̀rẹ́pọ́dọ̀ yẹn kò even though pé mic tó gbé dání wọ́n tún plug kan mọ́ lára kò bá tẹ̀ má kúkú lo mic kó sọ̀rọ̀ direct. Now in tó sọ ẹ jẹ́ ká wá lọ kà ní orí wẹ́bsáìtì KOIKIMEDIA tẹ́ ẹ bá ti lọ sí wẹ́bsáìtì wa rí kí ló dé tẹ́ ẹ bá wa lọ sórí wẹ́bsáìtì wa iṣẹ́ là ń ṣe lójoojúmọ́ ẹ rò pé easy káwọn kan átíkù kan upload ẹ̀ kọ́ átíkù kan upload ẹ̀ ká má rẹ̀ ní lọ́kà ẹ wá ń wá story lọ́dọ̀ BBC kí ni kan BBC pẹ̀lú tó ń lọ Nàìjíríà BBC ń wá breaking news ní breaking news kọ́ta Tinubu kú àbí nǹkan kan ṣẹlẹ̀ àwọn wà àbí kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì kan ṣe kú ẹ̀ẹ́dẹ̀ ní dán kù kankan wẹ̀yìn náà dáná bẹ́ẹ̀ bá dán wẹ̀ máa dán tán bẹ́ẹ̀ la sọ fún yín ní ta máa ṣe inú wa ló wà. Muslim cannot eliminate Christians in Nigeria Sultan of Sokoto ló sọ bẹ́ẹ̀
article ìjáde nílé iṣẹ́ wa lánàá, mo kí àwọn staff wa. He made the remarks on Wednesday, ìyẹn week tá wà yìí, at the first triennial meeting of Nigeria Inter-Religious Council in Abuja. So àwọn body báyìí wà ní wọ́n pààyàn lójoojúmọ́ lọ́wọ́ ń sọ wá di chicken. Akọ̀wọlé akọ̀gbọ́ ti pààyàn kan. Tó bá tẹ̀lé pé bí UK ṣe ń àlápọ̀ pààyàn bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀rí pé wàhálà máa ṣẹlẹ̀. Wọ́n ti pààyàn méjì. Ẹlòmíràn ṣe bí méjì lọ́pàá àpọ̀ náà. Abẹ́jọ tí India ṣe fi ka gbogbo àwọn article India yẹn lélẹ́yìí mo dẹ̀ máa fi sáré ká yẹn náà. India to conduct the first fully digital census in 2027. Nationwide exercise to begin in April 1st. Wọ́n náà fi mọ gbogbo àwọn tó wà ní India, even if they are 1 billion. Mélòó láwa táyì tẹ̀ tí mo ra wa. Mo ń bọ̀ lọ́dọ̀ yẹn níbẹ̀. Ẹ jẹ́ ká padà sọ́dọ̀ Sultan of Sokoto káka tíkù yẹn ní kíákíá torí àsìkò. Torí aago 12:30 a máa parí program yìí. Bá a parí ẹ̀ tán, a máa end ẹ̀ síbẹ̀. The Sultan of Sokoto, Sir Saad Abubakar, number 3, has dismissed fears. Ẹ gbọ́ ìbẹ̀rù. Pé òun fẹ́ yọ ìbẹ̀rù kúrò lára KOIKIMEDIA. Kémi lọ máa sọ fáwọn èèyàn wa pé kò ní wà ní Islamize Nàìjíríà èmi. Èyí tó fẹ́ sọ fún mi nìyẹn, ó fẹ́ brainwash mi. Sultan of Sokoto ó fẹ́ brainwash KOIKIMEDIA. Kémi wá jáde kí n sọ fún sister mi Arẹwà kíkanjú. Ó dàbí nísìnyí sọ pé Igbo lájẹ̀ndà Igbo. Agenda tí wọ́n tún fẹ́ le tó ti Northerners gan lọ, but à ń bọ̀ lọ́dọ̀ tiwọn. The Sultan of Sokoto ní kí n sọ fún gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá o, mo fẹ́ record bíbá ṣe jẹ́ n sáré record ẹ̀ torí ó wà important. So ẹlòmíì ò lówó data, audio yẹn nìkan náà lọ máa ń gbọ́ pé Koiki adúpẹ́ fún audio tó tẹ̀ ń bá wa ṣe síta. Èní ni 8/5/2026, aago 12 lóru ó kọjá ìṣẹ́jú 3. Ọ̀rọ̀ Sultan of Sokoto ni mo mú wá bá gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tẹ́ bá gbóhùn mi, kò ń ṣe ti ìjà o. Èyí tí Sultan of Sokoto sọ ni pé kò sí ìbẹ̀rù fún gbogbo ọmọ Nàìjíríà, kò sí any hidden agenda. Ẹ jẹ́ ká kà ní bó ṣe jáde lórí iléeṣẹ́ wa. The Sultan of Sokoto níjọ́ Wednesday made a remark at the Nigeria Inter-Religious Council ní Abuja ní ibi tí Federal Capital City wà. The meeting was brought together. No, mo ti fò sókè, ẹ jẹ́ n dá padà sẹ́yìn, ẹ má bínú. The Sultan of Sokoto has dismissed fears of a hidden religious agenda in Nigeria. Ṣé ìta wa ń sọ látijọ́ ìtẹ́lẹ̀, ìta ń rò tẹ́lẹ̀, ṣé bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe fẹ́ rí ni ló ṣe wá ń tètè sọ fún wa pé ẹ má ronú bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, ẹ̀yin ará Nàìjíríà, kò sí fear fún yín pé there is any hidden agenda. But báwo mo ṣe fẹ́ mọ̀, báwo ni Sultan of Sokoto ṣe fẹ́ prove ẹ̀ fún ibi pé kò sí hidden agenda? Because we are seeing the influx of certain tribes of people moving not with cows anymore, moving into our community, displace of people, let me use that word. Tó bá mọ̀ tán pè ní displace, IDP, àwọn tí wọ́n ń gbé ládùúgbò kan, they live in their community and all of a sudden people come in there and chase them away, either because of the resources on the bottom of the ground or because they have an agenda. But Sultan of Sokoto says I should tell Nigerians that there is nothing of such agenda and we should take it out of our mind. It's just that we are too scared. Don't let any social media influencer, don't let any news network tell you that there's an agenda that insisting that Muslims are not planning to eliminate Christians in the country. Really? Is Sultan of Sokoto speaking our language? Does he understand what he's saying? Even if we are blind, even if we are deaf, even if we cannot see, even if we cannot feel, because some people cannot feel anymore. You pinch them, they can't feel it because their body is already gone. They're either paralyzed. What is he talking about? How can this man come out and tell us in 2026 that there is no agenda of Islamization, there's no agenda of Muslim planning to eliminate Christians? So you want to set up Sharia in the Southwest using certain Muslim Yorubas for that agenda, and you are telling me, oh, there's no, hey, don't worry about that. So the Deborah that was killed
The Sultan of Sokoto said anything? The Owo massacre? Should we start naming? Is Sultan of Sokoto whining us? Is he trying to whine us? He made the remarks on Wednesday at the first triennial meeting of the Nigerian Interreligious Council in Abuja. The meeting was brought together top religious and government figures, including President of the Christian Association of Nigeria, Daniel Oko, and the Secretary to the Government of the Federation, George Akume, that was represented. The Sultan said many violent gbogbo ìjà tó ń jà nínú Nàìjíríà, gbogbo pààyàn gúnyàn gé orí èèyàn fìbọn fọ́yàn lórí wọnú military barracks. All this violence in the country are wrongly interpreted as religious conflict. A trend he warned has deepened suspicious and mistrust among Nigerians. He stressed, the Sultan of Sokoto, that Muslims have no intention. Wọ́n ní àníyàn. Tí Muslim bá sọ pé àníyàn, intention ló ń pè bẹ́ẹ̀. Pé tí Muslim bá sọ pé àwọn àníyàn means intention. Okay? So the Islam of Sultan of Sokoto is that we are wrongly interpreted as religious conflict, but trends he wants as deepened suspicious and mistrust among Nigerians. You know, sometimes in this country, as a black man, you go into the store, and it hasn't happened to me, but I've had people say that the moment you get into a store, the security guy is looking at you from the security camera. Maybe you're going to make something. Maybe some people have done it, but you can't generalize everybody like that. But can we say that presenting like this now, we're generalizing a particular tribe in Nigeria that they have an agenda? Is it true that we are overdoing it? Is it a fact? Is that evidence-based? Am I the only one talking about the insecurity in Nigeria? That this agenda of insecurity, somebody say what Sultan did is called takia. Okay, I don't know the meaning of takia, but somebody says what Sultan did is called takia. So he stressed that Muslims have no intention of targeting Christians or any group, Babalawo, Iyalawo, Iya Osun. I remember Iya Osun in somewhere in Ilorin doing his own Osha, and some Muslim went there and they said, no. This is Islamu in Ilorin. We are not going to accept any tradition, of Isheshe. Abeti Yahweh, Abeti Senweku. Ṣé ilẹ̀ ń gba tàkíyà látọ̀dọ̀ Sultan of Sokoto láti máa sọ fún Ìyá Ọ̀ṣun kò lè ṣe tó fẹ́ ṣe nílẹ̀ Yorùbá? Orí yín ò pè, you're bomb bastard, idiot all over the place. Àná àfẹ́jẹ́ ẹ̀sìn nílẹ̀ Yorùbá ẹ̀ ń sọ fún ìyá oníṣẹ̀ṣe pé kò lè ṣiṣẹ́ ṣe. Kálẹ̀ yín lẹ máa sọ bẹ́ẹ̀. Let me repeat that again. The Sultan of Sokoto says there is never any intention of targeting Christians or any traditional for elimination in Nigeria. But you want to set up Sharia in Yoruba land. Under what condition? Mo kí gbogbo ẹ̀yin Christians. Ó kọ̀ dùn mí pé àwọn Christians òun sábà dìde tá a bá ń ṣe program báyìí wọ́n kọ̀ dákẹ́. Ẹ̀yin dẹ̀ ló kàn jù. Àwọn àtàtẹ̀jẹ́ Muslim gan wọ́n ń gbàṣẹ fún wa pé Islam tiwa is not the kind of Islam that they want. Àwọn oníṣẹ̀ṣe àwọn èèyàn tẹ̀ nígbà. Today, as I stand here, not me, Sultan of Sokoto, ó ní bóun ṣe dúró tóun jẹ́ the real what's it called? The real leader of the North, because Sultan of Sokoto speaks for Muslims in the North. He's not speaking for Muslims in the Southwest. Okay, he can speak for the Islam in the North, but he cannot speak for us in the Southwest because he's not our leader. Today, as I stand here, I want to affirm that Muslims are not in a hurry, and they are not planning anything like disseminating the population of Christians in Nigeria is said. It is easier said than done. What they have been saying, they have not practiced it. If the Sultan of Sokoto was true with himself,
he could have done more to stop. There's a way they can speak to the Fulani people, and they're speaking to them. Gumi is their representative. Tell Gumi to say, look, go and tell these boys to move out from Southwest. Kill people in the North if they want to kill them, but don't go and kill people in the Southwest. They don't want to be killed. They want to be educated. They want to be prosperous people. They want to eat pork. You can't tell us not to eat pork. Southwest. We don't want Sharia. We don't want your stupid nonsense Sharia in the Southwest. Keep it to the North. Keep all your nonsense, like that in the North. If we're going to be one Nigeria, one unity, we don't want you to dictate to us from the North. You are not our leader, and we are not Arabs. I'm sorry. I can share Arab. Then she run Saudi Arabia. We know who we are. Shango ni mi. Shango ni mi, and I want to be represented as a Shango man. Tó bá wùn mí mo lè ṣe Ṣàngó tí mò ń gbádùn kí n tún lọ sí mọ́ṣáláṣí kí n kírun Allahu Akbar, mo lè gbóògùn sára kí n tún lọ sí mọ́ṣáláṣí, mo lè sọ pé Jésù Kristi ọba mi náà ni. But don't come and tell us about unity of Nigeria when a particular tribe is making a lot of problem for the rest of the tribes. We can't move around. People are being kidnapped, killed. Don't you know that it's also destroying the economy of Southwest? And you're telling us that you stand, today as I stand here, Obama stand here, Oba Jokoni, as I stand here as Sultan of Sokoto, I want to affirm, Muslims are not in a hurry. So when you use the word not in a hurry, maybe it's because Tinubu is there. Because they went to visit Tinubu recently. Sultan of Sokoto was at Tinubu's office. Okay, let's see if we can have that video. Sultan of Sokoto to visit Tinubu. It was at Tinubu's, Tinubu. We saw that about a few weeks ago. Yeah, that's in there. Let's look at it. Sultan of Sokoto, I'm on to love the hair. We don't want the advert. Let's let the advert go. This is KOIKIMEDIA bringing the work closer to your doorstep. We are just 15 minutes away to the end of the program. This is how Sultan of Sokoto paid a visit to Tinubu. This was about how many weeks ago? Precisely 1 month ago now. That's in there, arriving at FCT. This is the man that says we are not going to eliminate, Muslims are not in a hurry to have Ranka Dede, Ranka Dede. Now, they are not happy that Yoruba man is in Abuja putting his own people there. Hey, coming, Buhari is no longer there. Sorry. Tinubu dey there now. Hey, Jagaban. Jagaban, the intelligent man. Tell him, don't stop killing people. No audio. That's a mute. So this is Tinubu and Sultan of Sokoto. Thank you. You see Tinubu, Yoruba man with respect. Respect it for you. Imagine President Tinubu is bowing for Sultan of Sokoto. So let's push that away because I want to talk about the Indian population. We are not in any position whatsoever to remove Christians from Nigeria. It's not possible, even if you try. But are you allowing Christians to practice their religion in the North? Can a Christian worshiper go to the mosque on Friday night and say, can the traditional person in one Nigeria go to Sokoto and practice their tradition? Can Isheshe man, Isheshe woman practice it in Sokoto without any of their people attacking them? Because even in Ilorin, we saw the attacks. So this is the reason why we have to be very careful with these people. He urged Nigeria to stop linking criminality to religion. He's telling me, Koiki, stop linking the terrorist attack to religion. But when these people want to kill, they say, Allah Akbar, they cut somebody head. Allah Akbar, Oguriyedan. Allah Akbar, they are shooting everybody. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Once again, a
very good evening and welcome as we are coming towards the last part of the program. My name is OLAYOMI Koiki, popularly known as KOIKIMEDIA, the only international platform that brings it to you to your doorstep. He urged Nigeria to stop linking criminality to religion, insisting that those carrying out violence should simply be called criminals. They are not criminals, they are terrorists. Let us get the narrative right. It is not about religion. Let us stop bringing religion into it, he said. Let us call them what they are, criminals, not Muslim criminals, not Muslim terrorists, not Muslim bandits. He's telling us not to call them Muslim terrorists, Muslim bandits. We should just call them criminals. I can see why they are calling them bandits and they refuse to call them terrorists. The Sultan added that even if perpetrators claim religious identity, their action contradicts the teaching of Islam. He also warned against religious misinformation, false authority, noting that knowledge of Arabic does not make one religious a scholar. Okay, but we have seen them, using that to brainwash millions of people in the north, especially the children that they refuse to educate properly. The fact that you understand Arabic does not make you a sheikh. Arabic is just a language, and we have said to our Yoruba people, hey, we are Arabs all day. How can you be Arabs, a Yoruba man, a Yoruba woman? Where in the world will you be an Arab? Do you know the meaning of Arab? Do you know the meaning of Arabic? You think Arab people even care about you as a Yoruba person? In Saudi Arabia, if one of our Alaja lived there for more than 20 years, she has returned back to Yoruba land. I speak to her almost every other day. I can bring down the show. What from anyway? I mean, I lived here for 15 years, and after 15 years, I was at least given something to say. Oh yeah, but my branch, after a while, just go and use that to work and settle down, have children, and because we know your children will have British passport. Imagine a Yoruba woman travel from Nigeria, go and live in Saudi Arabia for more than 20 years. She returned back with almost nothing because they refused to accept her as a Muslim, even though she's an Elijah. They play. You think because you go to Mecca and come back, and then you think they love you there. They don't love you. You're just going there to pay for their services and you return back. We must trust one another. Sultan of Sokoto is telling me you must trust one another. You must trust us so that they can trust us as well. We must trust them so that they can trust us. Can you trust them? I'm asking everybody, can you trust the North? The North that wants to do coup for Tinubu? Àwọn tó fẹ́ ṣe coup pa Tinubu, because if that coup was successful, they'll probably have eliminated President Tinubu and Shettima would have probably been the president, or they'll probably put Shettima even house of arrest like they've done in the past, people like that, and then they'll bring a new face. Just before we go, we have 10 minutes. I will leave that now. On violent committee in the name of religion, the Sultan says such acts are condemned in Islam and those responsible will be held accountable. Yeah, we know that they've swear with Quran that they will not kill anymore and they're releasing them. I'm going to move swiftly because of my time. I want to finish this program in 10 minutes. India to conduct the forceful digital censor. Is that going to be possible? Let's watch this small video and India is about 1.4 billion. How do you count 1.4 billion people? Because I want us to learn from that with Nigeria. That's the reason I'm talking about this. If India wants to count their people, Nigeria is only 200 million. It's less than 100 years old or whatever years. Can we count a proper census so that we know how many people they are not, that they have used against the other part, that they are the largest, because we know what British did by rigging the first ever census, and I have that video. It was Britain that rigged the first ever census in Nigeria that gave the North what they kept saying, our Lapoju. We are the most with the numbers. Let's watch Sky News as they explain how do you count 1 billion people? How? Count 1.4 billion people. That's exactly what India is trying to do right now. The world's most populous country has just kicked off its census, a massive operation conducted by 3 million people. It will take more than a year to finish, costing over $1 billion. Teachers. It will cost them $1 billion just to count people. Muki Yami Sholako Boroko. Anipe Pareto. But Muki Wole Yadada.
India wants to count 1.4 billion people. It will take them 1 year. It will cost them $1 billion. Can we get the actual census of Nigeria before President Tinubu leaves office so that he can give us the exact number of people in the north, the southeast, the middle belt, the southwest, so that we can get this fraud, Eshigoni, for the gift of ever saying again that even if Nigeria is still going to be one unity, we want to know the actual numbers. Because if India can push for count of census of 1.4, do you know what they mean of 1.4 billion people? It shouldn't take Nigeria under 6 months to do that. If India is going to do their own in a year, let's go back and listen before we start wrapping it up this evening. Government workers, local officials, they'll all travel the length and breadth across thousands of cities and over 600,000 villages. But do you hear that? 600,000 villages actually going for the roads. 600,000 villages will be visited. We should go to every village in the north, every village in Oshogbo, every village in Enugu, every village in the 774 local government must be visited, and we must do a proper census so that we get this fact right and debunk the lies of the north that they own the power because they have the numbers. They have been telling us this lie for the duration of the years that Nigeria has been in existence. This is the time to debunk that lie once and for all, and we pray and we hope President Tinubu will kick a census and we can stop this nonsense once and for all. My name is OLAYOMI Koiki. Money by any the only international platform that will, oh, have you heard about India election census before? No, you won't hear it. Did you hear about it? Maybe few people. This is why you must sit here so that you can know what is happening in the international world and we can bring it down here to you. Because if India wants to count their people, there's no reason why Nigeria should not do a proper census. We were happy that Buhari didn't do the fake census before Tinubu was coming to power. You remember Buhari Olori wanted to do a census? Eventually, it never happened. Let's finish this video before we go back to end this program this evening. time, there's a twist. This will be India's first fully digital census. Do you understand that? This will be the first fully digital census, not like the fake one where they go read results, where they go read fully digital. They want to know everybody digitally. It can be done in Nigeria, and we hope it will be done once and for all. We don't want them to say they are doing census in the north and they bring 3 women, and no, they bring 1 woman, they come back again. You know, they will say, oh, we can't see their face. No, even in this country, those that put on the car, you cannot say you want to do driving license and then you want to do your test. You still have to open it up so that the instructor can see your face, so that they don't know whether now somebody won't come do the lesson for you. If you pass, you can then put on your whatever, but make sure you can see the screen when you're driving, because I see them sometimes when I'm driving, those women that have that face covered and only their eyes you go to see. But when they're about to take that test, the examiner have the right. It's not their husband. They must take that thing off. So don't come and tell us about, oh, in the north, you can't see our wife. Yeah, shut up your dirty stinking mouth there. India wants to do a digital census. Let's get the fact of how many people in Nigeria so that we can start making, how we will start questioning why people in the north are not educated. People in the south are not educated. There's lack of this, there's lack of that. You can only do that when you know the numbers of the people. You don't know the numbers of the people. How do you want to take care of the people? They play. But your politicians, will they be really, would they want to do that? So you've heard about it from Sky News, which is my sister channel. It's not my platform. And if you look at the headline here, India to conduct the first fully digital census to count 1.4 billion people between now and the 2027. So it's going to take them about a year. India is set to undertake its first fully digital population census, with the initial phase of the census 2027 beginning from 1st of April to 2026. Registrar General and Census Commissioner Murija Kumar said on Monday, addressing a press conference in New Delhi,
Narayan said the upcoming census India's 16th since inception and the 8th after independence will be the world's largest enumeration exercise involving over 3 million people will be sent out to do all this. We don't know. Every time we just say we are 3 million, we are this million. Nobody knows the actual figure because the North has used that to deceive us. And I hope you've enjoyed the program. It's just 3 minutes before the end of the program. My name is OLAYOMI Koiki. As you have watched us this evening, please share, invite others, and I hope we will be live again soon for more program to be able to educate you. We are not violent people. We don't hate any tribes. We bring the fact as we say it, and we hope it's an educational program that you can take whatever you want to take out of it, and you can chop the rest in your basket and let it be in your cupboard or wherever. But for those of you that have appreciated what we have done in the past years and we're still doing, the question everybody asks all the time is there still Yoruba Nation? Go and ask for census so that we know how many people they not, and also make sure that you ask the North if truly they want to be one unity with the rest of the people. And on that note, thank you so much for the time spent with me, and we hope to be back again soon. God bless Yoruba land. God bless President Tinubu. God bless Igboho. God bless Babakitoye. God bless all those that are leaders in the Yoruba land, especially our kings. And God will continue to protect our land from the invaders. Shami. God bless you all as I leave you tonight. My name is OLAYOMI Koiki. Remember Omitaf Couture. If you want any outfit done, whether you're abroad or you're in Nigeria, it can be done to your own custom taste. Thank you so much to all our team, and God bless you all, my sisters, my brothers, my fathers, my uncles, and my enemies. Bye for now. Let's see if I can find the anthem now officially and play it. Yes, I think I got it. Títí dijọ́ mi ìjọ rẹ̀ ká tún máa pàdé. Gbogbo ẹni tó bá fẹ́ support wa lórí iléeṣẹ́ wa, account details wa náà ló wà lórí screen yẹn. You can help, you can support, it's all voluntary, and we appreciate every single one of you. Good night from the studio. God bless you all. Bye for now.